dis alxamis sem ak fanweeri fan ci weeri June 2022 nekk tamit bés bu mujj ci weer bi ñu am nag alxamis sem ak fanweeri fan ci weeri June 2022 nekk tamit bés bu mujj ci weer bi tuuti incha allah xam ngeen du ñàkk wala bokk ci yenn développement yu xew mën naa am politique la wala sax du politique waaye nañ ci wax xam naa buñ ci yegsee dina gën a leer ci lan lañ bëgg a wax incha allah léegi gannaaw loolu ñu soobu nag ci jotaa bi dooree ko ak suñu first story kon ni ma ko waxee now organizations they convene stakeholders validation and development forum for potential sustainable resources Africa. Of mangroves oyster, the in this development since from FAO synergy to aquaculture value chains from 2020 to 2025 as it has on the Gambia, which has been dominated by women who harvest, process and market the oysters. The recent in the country has also seen reflected production. She will also validate the and economic sustainability of the oyster sector. Moshibudi Rampi, AO representative in the Gambia program, government show the organization to proposals and also benefit from the project. The program intends to improve oyster value chain and seasonal sector. 1,000 from harvesting, marketing, and processing. Oysters are an essential source of protein and nutrition. They may generate substantial income for the women directly supported, and being in the Gambia, we hope that all the women are in the room, and those that may not be in the room, from the West Coast to the Tanbi National Wetland Park, will derive benefit from this program. Mrs. Rampedi added that an oyster value chain analysis report has already identified interesting avenues for improvement in harvesting, post-harvesting techniques, and quality control standards to create real income opportunities. Honorable Musa Drame, Minister of Fisheries, believes that upgrading the oyster value chain will trigger sound environmental management attitudes, as well as create employment and generate foreign exchange through the formalization of oyster exports. He explained that the development of mangrove oyster will add value to the livelihoods of oyster farmers, among other benefits. The development of the mangrove oyster will add value to the livelihood of women as oyster harvesters, processors, and marketers. It will equally expand the commercialization of oyster aquaculture, implement and replicate existing co-management plans for the wild oyster, improve quality in terms of product handling and processing, enhance food safety standards and official controls, as well as improve support services to the oyster value chain. To him, the project will attract investments in fisheries and aquaculture and also ensure sustainable management and utilization of marine and aquatic resources. Stefan Mead, head of cooperation of the EU delegation to the Gambia, congratulated the project team, saying that time is ripe to increase the oyster value chain. The time has come to increase the benefit of the oysters value chain in the Gambia. This value chain should take a greater share in the fisheries and aquaculture sector,
In particular, it has already been said, when food security and employment are concerned. The global initiative has a financial volume of 4 million euros and seeks to enhance access to market channeling, ensure decent working conditions and guard against overexploitation of stocks. The project is being implemented through FAO partnership with the government, the European Union, and many more. Moses Mendy, Eyeafrica News. All right, thank you, Moses, for that report. I think it's another very important convergence there by, of course, the FAO and some of its stakeholders to discuss on ways and means to empower or to improve, or of course, to mitigate challenges on the fisheries sector, but also on the Oyster industry as well. So this is a very good development ci gën a farlu because the project la te phase la am phases la da nga ñëw ñu indi bi implement dem nga xam ne ni ku ko dool rek ñàkk façon ngi jën bu nekk mu fa Gambien si lépp problème la because géej bi jaay nañ ko ay forage léegi da ngaa gis ñun yaa ñëw mën a lekk soo bëggee lekk jën bu wee foog nga génnee 500 something so loolu ni yow sa dépense bu nga war a xëy mu ngi nekk problème wala bi nga joxe tey bu ëllëg yow kañ ngaa lekk jën bu ko rek soo suñ dee nag projet bu jàppale si ne lu nga xam ne lu am solo mun ngaa dem sa gannaaw rek nga fekk te jën gaaw na maaga anyway lu wax mébét yu am solo la waaye ndax dinañ ko gunge ba gunge projet bi taxaw si ba askan bi gis boobu su fekkee demee na noonu dina am solo all right dana am solo ñam nañ ci maam lan mooy doon jàngat surtout wàllu bi yar jën daanaka moo gis lu bari ci réew mi waaye nag dañ jàpp ne ko war a yaatal doom tamit comme ñam nañ ko waxee ñun réew mi yàlla def na ne keroog yaa wax am nañ géej am nañ opportunité yi nga xamante ne tey ñoo jooy leneen ci réew mi waaye lu fekk du doon jën waaye fortunate ne gis nañ di contraire mooy lu uti ak loolu moo nekk di xew parce que nag tey dafa mel ni comme ñu bari nuñ koy waxee géej gi dañ ko xala wanteer daanaka doomi réew yënguwuñ sax si secteur bi nga xamante ne moom mooy wàllu rek maa ngi seetaan Sénégal mu ngi ko wax mu ne soo demee yëpp ay doomi Sénégal mooy napp ci réew yooyu ñoom ñoo ci ëpp parce que ñoom dañ jege tamit liñ bi mu ne ma xalaat ko ma ne ko surtout si Gambie kon mooy te tabax bi ni yéegee ni ko lu ma nakar sax man li firnde ci wéri na Sénégal ñu def lu nga xam ne safara nga xam ne démb ma lu mu doon tontu mooy gaal xaw ma China la Spain doon ñëw tam na gaal ci géeji Gambia lañ nekkoon Gambia moo jox boor boobu noonu lañ sin ci nu mu ko waxee léegi nag bu lu xëy na ñoom si seen ndox du seen du ñoom ñoo joxe lañ pour ñu def ci dara def na jafe ndax lu nekk da nga am say doxalin soo ñoom soo mooy fexe rek seen doomi réew nañ àndal sarte réew yi nga xamante ne ci leen fi leen di napp waaye xam nga rek parce que loolu tamit ci jafe-jafe yi ñoo dund ci napp gi soo da ngay gis ne xam nga li ngay wax gaal boobu tubaab boobu noonu sax Gambie ñoo ko jox lal sin li ngay wax ni géej Gambie ñoom ñaar yëpp ci lañ nekkoon li ngay wax fii monde fanaa maa ngi ko fi doon wax
su ma mën a fàttaliku bu baax ci altine bi laa ko fi doon wax ma ne la maa ngi waxtaan ak kenn ku nga xam ne dafa bokk ci association yi nappkat yi mu ne li ñuy nekk di dund ci métit ci gaal yi nga xam ne ñoom ñooy gaal yi bato yi ci biir ndox mi ak ñoom ñi yore ay looco yore ay gaal yu nga xam ne dañuy dem nappi nit mënu la koo nettali te gis nga victime naka incident bi ci am ba Sénégalais yi nekk ci victime tey Gambiens yi nga xam ne ñoo koy jooy ñi néew ci doomi Gambiens yi ñoo nekk ci industrie bi léegi li lay firndeel ci dëgg ne doomi Sénégalais yi ñoo ci ëpp mooy tey ñoom ñoo ci faatu ci li nga xam ne moom moo nekk bato yi seen sañ-sañ bi ñuy wane ci biir géej gi nga ñëw ci story bi muy wàllu Oyster bi nga xam ne moom nga wax tey comme ni nga ko waxee gis nga boo jaaree fii abu ko yoonu gannaaw bi rek nga gis jigéen yi fa nekk sa yaram dafay daw nit ñi liggéey yoxos paañ yoonu Banjul bi ñëpp gis nañ ko tey boo leen gisee ñu ngi liggéey waaye da nga leen bëgg a sarax ngir yére yi ñuy sol buñ duggee ci yenn oto yi sax ñoom dañ koy jooytu am na ñu nga xam ne duñ nangoo toog ak ñoom seen bagage yi ci kaw kaar yi lañ koy teg ñuy dund méttit bu nga xam ne daf la war na leer ne tey yoxos ak paañ pour nga jot ko dafa métti waaye da nga koy am lu tuuti ñaari kilo sax boo ko amee mu toog loola ci kaw tali bi suba ba ngoon doo am ko ko janda léegi nag projet yu mel nii bu ñëwee FO comme ni nga ko waxee ñoom dañuy xeex li nga xam ne mooy xiif ak bekkoor mooy seen taxawaay dañ koy rafetlu waaye suñ autorités yi ak suñ nguur yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci diggante ñooñu ak askan wi ñi ci ëpp tey ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk direct victimes yi nga xam ne ñoo ciy loru duñ dem ci workshops yi ngay gis duñ leen train capacity building ni ñoom bokkuñ ci ku lay wax ne consultant la project manager la masan nga moom directeur la wala xam nga loo munta xam ci ñi nga xam ne ñoo nekk direct ci métier bi ñooy jëriñu ñooy jëfandikoo li nga xam ne moom moo nekk koppar yooyu léegi ñële fi ñu toogoon ñu ngi fay toog soo leen romboo ay doj la ñuy jël pour toj li nga xam ne moom moo nekk yoxoos bi moom dañ doon valider mooy daanaka kayit bi nga xamante ne xëy na boobu lañ jàpp ne buñ ci doxee dana ñoŋal li nga xamante ne wala dooleel secteur bi te jigéen yi stakeholders yi ñu ngi fa woon yéen a ci jigéen yi gis na jigéen yooyu xëy na di leen di jigéen yooyu ñuy wax seen bopp stakeholder li ci ëpp bu dee téeméer la ñang leer na la ne tey wala hi boo maasire dellu woon fa mu demoon wala nga dem abu ko fii wala nga dem ci yoonu Banjul bi nga laaj jigéen yooyu dañ la lan nga may wax ni yëguñ ko sax yëguñ ko they know the way of what is happening te ñoom ñoo nekk ci industrie bi li ma lay wax nii ki ma ciy wax ak ma ne la dafa bokk ci association yi nappakat yi mu ne ma gis nga nappa gi ñi ci am alal yëpp kenn ci ñoom xàmmewul jën yi ñi ciy jëriñu wanasaan kenn du ci dugg ci gaal mu ne ma te ñëpp ci seen office yi lañ toog mu ne ma ñi ci gën a ñàkk ñoo ci gën a sonna te mu ne ma fisheries moo ëpp xaalis ci li nga xam ne moom moo nekk biir réew mi secteur boo mënta dugg loolu moom fan lañ jëm waaw kenn mënu koo weddi su ko defee xam naa bàyyi xel gën leen dooleel donte ne initiative bi baax na waaye comme noo ko waxee léegi-léegi boole ñi ci bokk bàyyi leen xel dooleel leen moom moo ci gën a am solo waaye léegi-léegi projets yi ni nga koy implémenté ci réew mi loolu mooy problème parce que ñu bëri lu ñoo seet mooy projects yi ñoom lañ indil not meant to be destroyed because these are precious materials. For your information, yesterday at around 12:30, the Gambia Fire Rescue Services received a telephone call from just one, and the telephone call was a fire call. Immediately on receipt of the telephone call, the fire engine and its men departed towards the scene of fire. On arrival, around 12:40, they found a hostile crowd, and the crowd decided that they should bully the firefighter by stoning at them and then destroying the fire engine. As a result, it caused some injuries to our firemen and a damage to the appliance, which will be shown later during the episodes. We from the fire officer and the entire management and staff of the fire department would like this opportunity to kindly condemn this act or the repetition of this form of behavior, because it's not telling well about our country. We are a peace-loving nation, and we are a nation that is called friendly and smiling faces. Fire agents that come to Gambia are nation be very
are being vandalized by Gambians themselves, just in the interest of some few personalities. Of his institution in the society, saying that with increased size of such incident, the risk of firefighting within the society does for more sensitization as a form of redress. We regret our friends, our brothers, and they are there to save us. Diverse portfolios within the fire and rescue services are affected, he said, to the narrowness of rules, among others. They seek the cooperation of the public via local authorities to better execute their operations to ensure the safety of people. The committee also highlighted the significant role of fire rescue officers in their apologies, recommended for more sensitization for a wider understanding of the challenges of the fire department with regards to services. For Eyeafrica News, I am Mafuji Sise. All right, thank you, Mafuji. And of course, I think we discussed about this yesterday with the himself. He was here, and of course, he equally expressed their frustration over what has happened at Joshua on Tuesday, following the outbreak when the officers passed to the Gambia, and which eventually led to of course, some of their equipment from the of KMI, but also hands condemning what has happened, and they want to make sure that it would not happen again in the municipality. And it should not be only the municipality, but it should happen anyway. More than just really demba ñu ko doon waxtaan ak Piaro mu naqaru lu amoon gannaaw bi nga xamante ne jéey ji amoon mooy safara bi jafe-jafe yi ñoom ñu waroon a ñëw foofu pour dimbaleen ñu loru waaye liñ ci jàpp mooy balaa gannaaw bu ñu yegsee xëy na nit ñi dañ jàpp ne teelu ñëw on time wala ñoom dañ ñëw si report bi nu mu waxee ñoom indiñ fa ndox te moom Demba weddi na loolu nee na loolu amul waaye tamit li nekkul lu bees kon nag ni ñu ko waxee gis nañ muy am te amatina ñu ngi koy ñaawlu ñuy attaque seen nit ñi ba ñu ci am ay gaañu-gaañu di yàq tamit seen jumtuwaay Demba rek ñu ngi ci doon wax foog naa ne waaye kilifa yu nekk KM wax nañ ci te ñoom tamit dañ ko ñaawlu te jéggalu leen tamit ci fire service. waaw lu doy waar la parce que ñu ngi fi doon waxtaan ak moom Demba waxtaan nañ fi ak moom lu bari sax wax nañ ne am nañ njëriñ seen taxawaay li ñu représenté si réew mi dafa am solo waaye dégg nañ expliqué yu bari yoo xam ne Piaro bi def na ko fi Demba si ay manqué jumtukaay bu waral na soo luy tax tam seen liggéey pour muy leetam lu si bari sax du si ñoom. parce que problème bi mooy ne balaa leen xel di daj dafa fekk safara bi ëpp na loxo. safara bu siwoo ndox di fay loolu safara bu yem la bu rombee siwoo ak paan si leen dee door xalaat kool li nga xam ne mooy fire service. den nag te xam ne ku ne xam na ne station si den sori wante. te bariwuñ sax si Greater Banjul area bi comme nu mu waroon a mel ko. so léegi nag su ko defee soo koolee fire service te yow teeluloo koy kool si safara bu xam am xas jàpp ba pare so yow da ngaa fa nañu defuñ li ñu war a def te lu leen mën a gàllankoor dafa bari number one yéex a kool bi mun na see bokk balaa ngaa ñëw fekk safara bi def na lu bari second li mooy ne trafic bi daf day xat so loolu ñu sóoraale ko lu bari ñëw nag indiwul ndox moom loolu moom wax bu yaaxu la loolu ku xam ñoom seen stand ni ñoo taxawee doo xalaat na sax am na ko war a tax bu ko lii problème bi kuy nekk a juuti dafa mexoné moto bu nekk si ron station bi dafa war a nekk ak ndox dafa war a nekk stand by ak ndox te in fact sax ñoom ndox bi foofu daf leen yomba ba warta mën a nekk pour moto bi ñëw rek taxaw fa ak empty loolu moom nit ñi ñoo leen ko bàkkee waaye xel mënu ko nangu te loolu mënut a nekk because ku nekk juuti foofu loolu mooy responsabilité am ñu meg soo ne moto bi mu ngi stand by ak li nga xam ne mooy full tank beneen feebar tam am nañ ko si explain na ko Demba 2000 litres Amadou loolu du dara loolu ak ñoom seen pompe yooyu pression bu mu am su dóoree benn 5 minutes da ngaa gis ne daanaka jeex na su fekkee safara bu nga xam ne fekk nga mu développe da ngaa xeeb li nga xam ne mooy est-ce que du yooyu moo dee tax nit ñi foog ne tamit dañ fa of course da ngaa dégg ñu naan indiwuñ fi ndox tuuti rek leen pompe mu dem am na ku nga xam ne mais bi actionné rek fekkee loolu jeex na ñoo ne amul ndox waaye lu wér te wóor lu ñu war a def seen bopp yi mooy amul benn moto fire service buy taxaw fekk ndox nekk fa loolu amut ndox tàng yi dafa ndaw te nguur daf leen si war a dimbale secondly yéex a kool bu ñu leen a yéex a kool bokk na si ñaareel bi mooy ne askan bi xamuñ seen nomba
ñoom itam loolu am nañ si responsabilité dañ war a dem si plateforme si radio yi seen nombre dafa war a yomb ba xale yi di ko wéyantoo si yoon bi ba nga xam ne ni képp fu emergency amee si leen war a kool ñu kool leen ñi gaaw jot si loolu dafa nekk lu nga xam ne tam lu am solo la waaye wan si askan bi tam ñu bàyyi seen xel xam ne loolu luñ def xel mënu ko nangu te luwaa nanguwut ko because fire service am na fi safara yi nga xam ne ni waroon na àgg fu ñaawteef fu mu waroon a àgg fire service moo tax àggul fa so yu bëree bëri kon seen ñooñu dañ fa nekk pour di leen liggéey ñoom koy li ñu war a wax nguur guñ moom te joxut fire service lu mu war a am waaye ñu bàyyi personnel yi fa nekk di dem di leen attaque loolu ci am jini yoo ngeen xam ko lool ci kër gi ci taxawaayam ci yu bëri ci xew tamit ci politique ci GDC MC ñu ngi lay nuyu ba am mbégte am la ci line bi MC dégg nga ma ko wax bu baax a baax rek nit ñi ay Gambien lañ tey ñi ngi dund bu métti bu nga xam ne tey mobilité seen problème la bu nga xam ne ñoom pour ñu am fuel sax dañ ko def struggle xam naa su lu bari moo tax yàgg naa ko di wax ne il faut nguur bi dooleel area boobu si security bi dëgg la muy kon si loolu passé tam am nga lu laaj ma lu am solo mooy honorable Mama Kandeh ne dafa request pour meet président Barrow pour waxtaana moom national concern mu nekk lu nga xam ne si nekkul parti leader sax et private citizen am nga right ne da nga bëgg a gis président bi waxtaana moom bien sûr kon lu nga xam ne crime war a gis ñuy wax ne Mama Kandeh da ko war a ndokkale bala mu gis président bi ñooñu foog naa de fail to understand Mama Kandeh as a person reject results bi ñu ko reject ci executive committee APRC to alliance gap di alliance bi ñoo toog to génne di election was not free and fair Mama Kandeh by then moo nekkoon di present candidate ñu ne ko léegi yow yaa war a lii di press conference nga déclare loolu si turi ñëpp ne the election was not free, recognizing the results, we reject the results. So, kon lolu decision bobu Mama Kandeh as a party munu si génn. And Mama Kandeh and GDC and the party as in partnership do musa accept the result in it was free and fair. Exactly. Then there was a fraud and corruption. And lolu da is been Mama Kandeh dem si Barrow, mid Barrow, waxtana Barrow si affaire réew bi. Amul dalum def si affaire results. ok su ma la déggee mooy da nga buggal indi wala dañu bugg a wax ne daal parti bi taxawaayam wuutee na ak taxawaay wala bokkul ak taxawaay personnalité Mama Kandeh ci élection yi wala moom bugg a dem gis président Barrow amul dara lu mu def ak taxawaay ak parti bi loolu nga bugg a wax. Mama Kandeh is the political party of the GDC mooy the party leader of the GDC. te dafa jiite political party. tey gis na lu nga xam ne xëy na war na ko mën a waxtaanaa président bi si réew mi si mbiri réew mi solution wala suggestion whatever war na ko mën a mbir waxtaanaa moom ne ko lii laa foog ne lii ak bu ko Kandeh lu mu wax si presse con mu ne mënuma ko aaye du nekk président mënuma ko aaye du waat wante man Mama Kandeh ak suñ partnership bi ñun accepté du sol si wala mënum ko aaye mu nekk président. waaw est-ce que kon MC du est-ce que du doon génn bu doon loolu la kon Mama Kandeh moom ci baatam ci taxawaayam kese fekkee du ci tudd parti bi mu wax ne kon moom mu ngi ndokkale président Barrow ci élection bi te moom personnel yi moom nangu na fekkee nag waaye taxawaay parti bi loolu parti bi la waaye loolu xel mayut loolu nit Kandeh is the president candidate and moom lañ jiital ñëpp toog d'accord ne ñëpp d'accord with the partnership ne élection bi it was not free and fair it was a fraud and corruption lii ak lii xew na so moom mooy jiite bi mu du mun a ñëw c'est vrai ne man as private citizen nanguma Kandeh at that level ne ko private citizen foofu is a president candidate la woon so su ma war a ci front line bi ne nanguwuma lii ne nanguwuma ko accès bu ma ko dem gis président Barrow doo suñu mi tey nit mun naa nekk si ñàkk a votal mam président Barrow dem mit Barrow waxtaan moom ne ko ne lii ak lii la am naa ay dem bi 2018 lii du first time kan def na ko 2018 Barrow bu mu toogee office bu mu assumé office Kandeh dem na fa ne ko am naa proposal ne jamono boobu courant baa ngi am problème si réew mi am naa ay investeur yu bëgg a ñëw si réew mi fii pour gis ne mun neen dime saafara Gambia si wàllu courant bi su nekkee ne jox nga ma di green light ma isi gars yi ñëw fii ñu liggéey ak sa nguur def na loolu Barrow 2018 time Barrow ngi Fajara independent anniversary invite nañ ko
bi nga boo waxee loolu 2016 ñëpp nangu nañ bi Yahya Jammeh bañee Mama Kandeh moo njëkk a taxaw nangu ne élection yi jaar na yoon te moom congratulate na président Adama Barrow kon loolu jàpp nañ ne lépp luñ seqoon ci 2016 Mama Kandeh dafa nangu woon nguuram nga ñëw ci 2021 December 4 bi nga wax nii boo ñëwee ne GDC ak coalition am yi GDC amoon na executive members yu nga xam ne National Assembly representative lañ woon waaye dañ taxaw congratulate président bi te biñ ko defee ñëpp nangu nañ ne citizen lañ waaye doomi parti bi lañ woon. bu ko gars yi defee gars yi dañ ñëwaat bi naa ne ñoom ci àll bi la gars yi nekkoon xamul ne parti bi amoon na emergency meeting they were not aware they all right against the party apologize bu ko parti bi decide ñoom Omar Cissé nekku fi woon Omar nekkoon Ñaamina Alay Sow nekkoon Jimara bu ñu oote emergency meeting they were not here ba gars yi dem beneen ak yéen génne seen bu wax si loolu ne ñoom xamuloon loolu li la parti bi decide bu ko amoon nañ kurum ok 2017 DDC dafa reject results waaw 2017 National Assembly election the party say ñun respectgun naka accepté gun National Assembly election yi ba 2018 kan dem bit baro ok léegi accept result ñàkk accept result does not mean that waruloo mun a gis dara si réew mi kon kan de war na wax dara si réew mi ok léegi MC léegi coming back to the situation nangu nañ ne yëfi results ak election politique la politique passé na wax nga ko léegi ne parti bi ñoom dañ dàqalu ànduñ ci ne Adama Barrow election bi dafa jaar ci yoon mu wiin tax nañu gis ku mel ni Dou Sano political advice am ne pour mama mu gis président bi foog mu nangu ne Adama dafa win election bi December 4 2021 léegi yow as a citizen comme ni la ko Amadou laajee nga jàpp ne ki nga nangulut ne place ba mu toog dafa eligible soo ko gisee loo wax ak moom naka la ko nit ñi di mën a jàppee. loolu da Dou Sano moo laa wane ñii ñu tax Barrow di fail because tey ñoom nekk nañ ci juróomi at di advice président Barrow ngay dugal ci ay pax mu ngay yàqal réew mi because maa Dou Sano tey boo xamee ne yow nga ne Mama Kandeh accept results tey am na lu mu ko wax sana président bi mun na am tey jaami réew mi la mun naa dafa am ay projet bu nga xam ne daf ko am ku jox ko ne ko lii ak lii ak lii dimbale ko does not mean ne yow ak accept results rek waruloo mën a am lu baax indi lu baax si réew mi war ko wax ci ko ci réew mi ok tey ma jël exemple Sonko recognize Macky Sall as président ba tey bu ko bi dafa wute de Macky moo invite Macky moo leen invite dafa kii sa fine exemple boobu dara tax moo tax ma léegi nañ ci jàngat MC mu dem MC li tax yéen réaction bu ci am coono du tel mooy surprise wala ba pare tamit ku mel ni Dou Sano li mu wax kenn loolu xam de gisee bi den ci li ngeen jàpp mu amu ñaar am yëpp GDC ak ok all right jërëjëf MC ñu ngi lay gërëm baax di la sant ci leeral bi am na solo jërëjëf thank you MC Cham président ñu ngi ko gërëm ci leeral yi balaa ngay ñëw moom moon ñam mu ngi doon déglu waxtaan bi te xam nga ne moom mu ngi déglu développement yi ci lu xew ci yëpp ak taxawaay parti bi di GDC na bi nga déggee xibaar bi am nga ci mbég nga surprise ma ne bëgg a gis président bu ñu am élection exemple ki nga dégg na nekk sa best friend xam nga sa du noonu du ma ko gis ki nga tey mun naa nekk loolu la so loolu la ñoo du noonu wutee gis ak ñu mel noonu
maam dafa mën politique du rek wasin firnde yu mel ni ay lu ci noonu wax ko fenn dafa nekk political advice rek dafa nekk muy ñëw ji wax loolu keneen mooy ñëw ràlli si jël ak élection dëgg ñu wax kàddu lu mu wax political advice lu mu wax góom naa ne moom xalaat bi nga xamante ci réew élection bi dafa jaar ñu bari naa élection bi dafa jaar bokk ak nit ci jongante ko teg si bànneexi ba kanam wala yoon moo ko mayoon loolu laa wax non lu ma laajte rek mooy ndax yoon mayu ko ne amul lu ko neex xam nga soo waxee yoon loolu beneen bunt bi ñu moo waxee moom moo sàkku ne dafa bëgg a gisee of course li mu wax ba tey xam na lu may na ko am na da indépendance moom élection bi xam ëpp ci réew mi dina nag léegi est-ce que doon génn soo gisee coow li bari moom ngeen ak gisee président bi or na ma gisee ko mu endorse ne ma ne moom gisee ko mais su amul am na right te am na right boo gisee always dañ ko jiin di ko bàkkal ay maamam loolu la pour gën fa mun a cité waaye duñ ko wax lu nga xam ne mooy dëgg si réew maam la mooy sa jàngat xam nga ok man li ma gëm rek mooy ne président bi ak political adviser bi ak ñi ànd ak moom yëpp dañ cuune gis nga fekkoon man la keroog bi mu ma ne daf ma bëgg gis dama ne ko balaa jant soo kaay soo ñëwee ñu toog ñu waxtaan balaa nga faa jógee di nga ma congratulate mu neex la mu naqari la xam nga lu tax office of the president nga ñëwuloo fekk ma mankundaa sama kër state house nga ñëw state house ku fa toog dañ la elect as a eligible president nga dem swear in am na sax ñu faree toog elect am na ñu fokkar ni toog mooy depuis 1994 ñi génnee fii naka Yahya Jammeh ñi falaat ko ba tey liñ gëm rek mooy ku fa toog da nga waat nga nekk président constitutionnally léegi nag li ma wax mooy ñang tey gis nga politique yëpp naxante la maama moo bañ December 4 moom UDP ak ESA ak ñi mu àndoon ñoo taxaw ne ànduñ ci élection bi tegoon seen ay sarta wax ne lii ak lii ak lii ak lii moo tax ñun ñi jàpp ne élection bi friwut feew ESA génn ci ñi dem ba depuis kañ December ñu ngi lan June kooku bu la ne dama la bëgg a gis mu nekk doomi réew comme yow mi toog State House nangul ko est-ce que léegi ba jàpp di ci teg ay conditions jàpp ne ñoom lu nekk ay cuunay politique lañ cee jiital loolu la ma ne ay cuunay politique lañ dama ne dafa am réew mi tamit ma MC nu mu ko waxee li ñuy noonu li ñuy wàcc daanu moo ci gën a gaaw foofu lañ doon egg gis nga bu fa jógee woon ñoom ñi nga xam ne dañ ay political adviser lañ wala ay NPP supporter lañ dañ ne ko sëñ bi yow yaa ne woon waa ji tegul ci yoon de ci lim ci fi mu toog de léegi nag lu tax nga dem fa loolu mooy tontu ba léegi sax loolu sax MC wax na ko tamit réew mi fu mu toll dafa soxla pour kilifa réew yi waxtaan benn dañ ne wutee gis-gis bokkuñ ay political party gisuma li war a tey UDP parti la Ousseynou Dabo président Barrow Mama Kandeh ñoom Halifa Sallah waru ñoo mën a toog ak président Barrow discours ci affaire réew mi why not ci foog gisuma li ko war a tax gisuma politique waru tax nekku fa sax waaw loolu xam nga war a tax nekku fa xam nga loolu est-ce que du politique bi tamit loolu laa la gis nga politique time la soo nañ ko bëgg a def ni daf ñoo sonal politique time la presidential election every 5 years la bu weesoo nañ gis réew mi ñun ñëpp ñu liggéeya ndoor onasan nga man dama ne man laa de man li ma gëm mooy ne Mama Kandeh mënoon naa nekk vice président u Adama Barrow ñu liggéey réew mi bu élection jotee dafay dem uuti réew mi waaw xew na Sénégal fi Abdoulaye Wade time Abdou Diouf loolu laa la wax nii oppose mu indi ko si nguur gi ñu liggéey bu élection jege see moo resign mu ne maa ngi dem loolu mooy démocratie mu ne gos réew mi la gis loolu mooy loolu li nga wax man Eyeafrica man wax nañ ko benn bis gis nga lii problème bi muy UDP muy PDOIS muy GDC ñoom ñëpp ku si ne da nga bëggoon réew mi te yéene bu nga am mooy yóbbu réew mi si kanam ñoom ñëpp am nañ ay nit yi nga xam ne ñu mën a liggéey leen te soo gisee président Barrow di tànn 19 aw ma 18 ministres mu koo jël ñaata weer mënu koo mutal ba léegi sax fa na am na lu des te ñooñu borom xam-xam yooyu te loolu dafa waroon a nekka mi 2 millions of Gambian man dama wax ne sax moom dafa gisul grand da gars yi dañ amul xam-xam wala déet yéen nay xëj na yu mel nii moo dee tax gars yi so lu tax why not politique bi la ñoo sóoraale nga foog nga am stratégie politique da ngaa jëli sa ku ñu la déggoowu leen fexe déglu ko pour ñu ñëw dégg xam-xamam tey moom dafa waroon fexe ba Ousseynou Dabo jege ko xam na ne Ousseynou Dabo ab borom xam-xam la moo ko yar xam na ne am na lu mu xam
te lu mu xam mun naa yóbbu réew kanam mama Halifa di same thing dama d'accord ñu mu am space ak ñooñu parce que amul ñu ko jegee ñu ko gën a mun a xam ñu ko ëpp njëriñ lu mel ni Halifa Sallah ñu mel ni Mama Kane ñu mel ni Lifin su passé nen bokk ñu liggéey léegi yaa ngi finally rek ku nekk 30 seconds mooy est-ce que mama réaction bi nu mel ni du dem ba sax mu rëccu lan moo taxoon mu wax kàddu yu mel nii parce que non bu gisee réew mi man laa de man mama bu gisee réew mi xëy na sax dafa dem ba fiil ne est-ce que jarati na ko non dama ne bu gisee réew mi te li ko taxoon a jóg ba mu sàkk pour gis ko réew mi kese moo tax amul lu ko ci war a delluloo gannaaw tarafatal ay ni bu ko Adama Barrow as the president ubbilee buntu yi na dem gis ko as a citizen na dem gis ko as somebody ku nga xam ne lim waxoon nit ñi December 4th presidential election toogut ci toogu bi na ko tegal Barrow ci table bi bu boobaa nit ñi yëpp Adama Barrow la ñuy put accountable ne ko ne lii yëpp nag bokk na ci xalaat yu nga xam ne ay dige la yu Mama defoon waaye waxtaan na ci ak yow even bu fekkee indoor meeting la Mama bu génne na waxtaan ak media bi waaye Mama tam amoon na beneen opportunity ma ne bu gisul Adama Barrow moom tam na génn di wax ak askan wi ñoom opposition yi buñ fi nekk rek lu dul président bi wala lu dul state house yitteelu leen dañ war a wax ak askan wi di wax ci media yi di génn di wax ci réew mi nu muy doxee di joxañ baaraami tuuma nguur gi comme bi fii dañ xalaat dañ moom def ko de nangu ñoom Mama tam bu state house rek dem ci Adama Barrow rek warut a tax nga wax ci li xew ci réew mi finally moon ñang ci loolu waaw man xam nga war naa wax ak xam nga nit dafa am loo ko téye si kàddum ak dignitéem ak nikkum doon man lu ma gis si Mama xam ko yàggoo xam si moom loolu du ko discourage non du fa leen ci lu am solo dañoo dem ñëwaat léegi incha allah ñu continuer jotaay bi
All right, welcome back. Thank you so very much for joining us. And we are now into the final part of today's program, and we should be discussing something else away from politics, away from other issues. But of course, we are also talking about some very important issues of development or an association that is all country are doing well. They are on the way. That is the Association of Professional Photographers. We have the president in the studio to discuss with us about their programs and activities, and since he came in as a president, what development have they, made, or have the association been engaged in? We will talk about that. Of course, they have some planned activities as well. We would also get to the time permitting, by the way. Abdoulaye Fati is with us. He's the president of the Gambia Association of Professional Photographers. So ko defee mbokk yi ñu continuer waxtaan bi ñu war a wax ci leneen wax nañ ci politique ak ci bari ñu war a wax tamit ci benn association bi nga xamante ne seen taxawaay ci réew dafa am solo mooy photographe seen association bi seen njiit li di Abdoulaye Fati moom lañ fi dalal tey ñu war a waxtaan ak moom ci association bi ak seen taxawaay ci réew mi waaye tamit surtout ci li nga xamante ne ci loolu la ñu yëngu waaye xam nga ne buñ doon waaj a dem congrès ñëwoon na fi depuis boobu nag buñ ko tànnee mu jiite li nga xamante ne mu association bi mu ngi soog a dellusiwaat ci kër gi ñu war a waxtaan ak moom bu mu ñëwee ak léegi lan lañ defagum. Mr. President, thank you for joining us this morning. We allow you you say hi to our viewers. Jahas bahas bu la neexee wolof bu la neexee mandinka bu la neexee English bu la neexee sax French ñun moom programme bi is an open door policy, so it's up to you ñu yaatal ko. He is our colleague, by the way, ci media bi also. So xam ngeen tamit photographers yi indi def liggéey bu am solo ci media bi. So newspaper soo leen ko gisee picture yi nataal yëpp ñoom la seen taxawaay macha allah su ko defee ñu bàyyi ko mu nuyoo. Thank you for coming once again. Yeah, thank you very much, Mr. Kante. di la nuyu di la gërëm di nuyu management of Eyeafrica TV. All right. Yeah. Thank you Abdoulaye. Just quickly because of time. Waaw. photographers yi dafa am ñu bëri ñu nga xam ne dañuy jëflante ak ñoom dégguñ nasaraan maa ngi leen doon follow démb waaye bu ma leen déggloo ma ne Ablaye ban su ma ko jegew naa leen wax ne seen programme bi yëpp nañ ko wax ci olof ak mandinka xam nga lu tax Amadou tey exemple man su ma ko gisee li may xalaat 2013 2014 2012 lambi Gambia tey boo demee mbër yi mu amee seen nataal mbër yu ci bëri boo leen ko wane dañ la lii foo ko jëlee te ñooñu ñëpp tey exactly ñooñu ñëpp tey dañ war a dégg xam ñii seen solo ci réew mi ak seen taxawaay ak programme bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy waaj. waaw te is good ne yow wax nga ko taxawaay bi foog naa ci secteur yu yaatu la ba ci xew yi ba ci ngénte yi ci jéet yi yëpp ñoom la wala seet bu bugg a rafet rek foog naxaalkat yi ñëw wala vidéokat bi jàppale précis buñ just to start with comme maam nee na nañ léegi moom yaay seet ban nga gën a comfortable nga tontu laajte bi bu dee wolof la wala mandinka mooy first bi nga ñëwee as the president of the association dañ bëgg nga fàttali ñu kañ leen la elect ak depuis boobu ak léegi ci lan ngeen engage as an association. Well, thank you very much, Mr. Kante. As he said, we can speak in local language, the local language. Benefit for the viewers. Yeah. All right. Comme no ko waxe bu ma ñëwee as president of this association. ñu ngi try bu baax a baax it's not easy. Because like association dafa mel ni néeg boo xam ne da nga fekk mu ngi bugg a daanu ko daanu na. soo ko bugg a tabax mu taxaw it's difficult. Yeah, but anyway, we are trying very well. All right. Bala maa ngi remember bi nga ñëw fii head of the congress waxtaan nañ ci jafe-jafe yi association bi nekkoon ñu fa nekkoon ak yu mel no bi nga ñëwee commencé waa tabax so far wax nga ne affaire yi yombul but membership bi na di bi boobu yokku na ak tamit ndax ñu bari léegi am nañ dat li nga xamante mooy interest pour mu ñoo bokk ci association bi loolu yëpp bëgg naa koo xam fan la toll. Very good question. Because comme nu ma la ko waxoon fii last time association bi ñu bari dañu amoon xel ñaar in a sense that dañu fa gis njëriñ boo xam ne dafa tax ñu gën a téye association bi but thank God ñun bu ñu ñëwee those few months one can say because now it's coming to 1 year, it's less than 1 year I can say because there's a small problem there before. When I say problem, it's not like this big problem, but misunderstanding. That one we sorted out. So when we step, in as an executive, when we step in, people are coming, as I'm speaking to you. Even Demba sa, to join this association. MashaAllah. Yeah. All right. Now, remind us, fàttali ñu tuuti rek ci taxawaay association bi ci affaire photographe
pour ñi nga xamante ne xamuñ te nga nekk photographe yaa ngi ci réew mi ban njëriñ ngay la laay amal yow photographe nga ñëw bokk ci association bi nga xamante ne mbooloo la nekk benn mbootaay mooy association pour ngeen booloo bokk gis-gis ak taxawaay ku nga xamante ne xamul bugg a xam bu ñëwee lan mooy doon di advantages of joining the association. All right, there's big advantage in the sense that let me give you one example. One of our colleagues, koo xam ne jigéen la. She's a photographer. At the same time, we have taxi security. Okay, that was a time. I'm just one example, just to summarize it. I know, that was a time, you know, need to go security, something like that. When a guy go and security, ID card, we want it. At the same time, she's a photographer. On the way to Guinea-Bissau, you know, he forgot her source, his home. But yalla def na bu mu non dem nga amé ID card am ci bag bi, you know, bu mu déwé ba aga checkpoint, you know, mu génné card bi mu gisé presse mu né, you know, dafa dem ba Guinea-Bissau ñëwaat Gambia fi, you know, he doesn't have any problem. And we experienced it, you know, not one, not two. Also who is from Senegal, the same thing, you know, happened to him. So in you never know. I don't know. So you know how li nga wax noonu mooy nekk carte bi exemple ci nga joxe ci jigéen bi ñi doon tukki ak yooyu biir tey photographe nekk na lu nga xam ne métier bu am solo la waaye ñu bëri daanaka jàppuñ ko métier sax ñenn nañu liñ foog rek boo amee ngénte nga oo photographe bi mu ñëw nataalal la bu paree mu sottil la ko nga jox album ak yooyu waaye tey photographe yi daanaka fi jamono toll seen dafa am solo bu nga xam ne ñu ko ubbale expérience ci boo ci doon wax jàppale métier boobu moom dafa war a toog ci lu xam rek nga koy gindi ak association bi ban taxawaay ngeen ci am pour jël ñu leen boole leen ci li métier. Well, association because photography Lamba Gambia bu doon start Lamba Gambia bu doon start on fi time boobu suñu ne, you know, ñu dem coopérative ne wala Lamba Gambia du dem. You are the people. I can't say I'm the only person. But léegi Lamba so you know I don't know how to explain. So dem da so do example la mu pare fii soo demee seen néeg soo leen laaj, you know, photo bi we they have, you know, ku xam Bagame de may sel ay so dafa am solo mais example tey ku la wone bébé ku la wone very ñu ko xam ko ci yoo xam ne taxan la nga léegi even su amee da nga dee ci ko ba vidéo on est bu ñu nekk identité yow la through that photography mooy mën am solo dañ defoon ne photographie ci media bi ci presse de moo tukki foog mu ànd ak presse ak photographe soo solo bi na ko wax rek daanaka ñi dafay defar na sax ma xam nga xam ne ay caméraman lañ woon xarañ ci boobu sax jamono tolluwut nii manasaan nga media tolluwutoon fii waaye ñu ngi ci amoon benn xarañteef bu nekkoon ci ñoom ci jamono bi nga xam ne nataal moo amoon waaye tey ñoo ñëpp loolu dañ ko tegee boor léegi nag ñii bu ñëwee ak association bi dañ benn mooy seen
ñooñu pour ñu delloo leen ci métier bi ñoom ñi xam value and the importance of this profession ñu jàppee ko métier ko jàppee fii li ñàkk yaakaar moo tax ma def ko waaw loolu bokk na ci ab nga xam ne man yow as président expect ni nit yéen di advocate liñ gis tey caméraman yi ngeen amoon amaat ñu bëri ba def leen nga xam nañu tam understand, especially those who are doing a big this COVID-19 time, they give some, you know. Now, but because your objective, you have a vision, I'm not lingen bugadef. What is the plan? Lam more taho because financially also because solen bugadef yena the far like ngen am copper. Financial, how strong is the association and what plans do you have? Pour gis nge wan ngen muna dolel association bi mo am li nga xamantene mo financial def sen activities. Oh, good. Financially, as we said, we are struggling. Okay. But we have plans, as we said. Yeah. Our plans is like, let me come to that. We are trying even to organize a fundraising program. A fundraising? With Jalba, which will take place this on the 1st of July. That's this coming Friday. Okay. Like tomorrow. That's tomorrow. Yeah, very good. The reason we are doing this is like to gain some you know what I'm saying? You know, to structure the association. You know, to have secretariat. You know, to have school of photographing. Because we just never, you know, we never have it here before. You understand? Editing and other things. Because let me give you one example. How many cameramen you have here? Eyeafrica here. It's many. Okay, so suñu amé lolu dafa tax ñaka liggéey mi dafa wañeku ci dëkk bi. Because we will have people, young people, ñoo xamné dañoo liggéey fofu. Understand? Like when you have a school of photographing, you know, you have more than 100 people there or more. You have dañoo ñëw you know di jàng do am métier pour njëriñ seen bopp ëllëg. So loolu dafa tax you know ñaka liggéey bi dafa wàññi dafa minus because fekkee tel la woon nga génne fa benn o ñaar dafa minus. Understand? So it's you know loolu mu fa and secretarial also we have so many plans yoo xam ne loolu la ñu bëgg a def yoo xam ne you know that will take to another level. That's good. Okay, so tomorrow's program at Jaliba, so the objective is to raise funds pour association bi mëna dolal bopam pour mëna def yenn programmes yi ak activities foog naa loolu tamit maam lu am solo la Jaliba moom comme ñëpp xam nañ ko te foog naa ne buñ mënee organise soo am ak organise programme ak moom mun nañ ci am xaalis bi nga xamante ne mën a li nga dimbali na mën a duufal seen gafam exactly ok loolu dina am solo kon mu doon woote ëllëg booy ñëw ci programme bi tey Jaliba buñ ko waxee moom rek defe naa ne aar la ci réew mi te yéen itam ci li ngeen yëngatu aar la programme bi lan lañ ciy séntu ak tey bu doon woote la lan ngay wax Gambian si fan la programme bi di amee ak nan la mooy tëddee. waaw lu ma wax mooy nit yi génn si rek. support ni dañ support suñu boppa because maybe if you spend your dollars in this thing maybe tomorrow your sister can benefit or your cousin can benefit or your son can benefit from it. You never know. As I say, life you never know. Hejina teman ma fi nekk ëllëg sa jarbaat mun na fa nekk understand nga oo sa doom understand nga so kon nit yi ñëw dimbale ñu dooleel ñu am successful programme you know because dañu ko def pour naka la ñoo ñu ko def naka la ñoo you know develop you know the association you know suñu aims and objective naka la ñu ko you know naka la ñu ko achieve understand nga so kon dafa loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo programme bi comme as he said programme bi ñu ngi ko def na Tipa Garage la ñu ko def Besco Garden Besco Garden mu ngi fii soo àggee Tipa Garage mel ni kuy dem boori Senegambia just after the church you know you have Besco Garden next to Ajib Bank on your left hand side when you are going heading to Senegambia area it's where Besco Garden is so the ticket is very cheap, it's only $300 advance ticket at the gate you know, it's 350. Okay. So tomorrow, so far, embassy and then those photographers who are yet to come, ñu ñëw bokk ci association. Waaw lu may am sama collègue yi yoo xam ne photographe la leetam comme ñuy liggéey mooy doole. yow kenn yaa ngi toog si kenn mënuloo def dara. man kenn mënu maa def dara. Absolutely.
nekk boo ci jàppee nga la jëriñ te na dooleel ëllëg ñu gis ko sa suma doom jàng fa jàngee kuy ñëw ëllëg nga xam ne président rek Gambia Association of Photographers suba ñuy waajal event bu mag jëli baa foofu ci bes ko Tipa Garage leen waxe doole suñu bopp yeneen ak li nga mën taxawaay jox leen jëf mbokk yi fi ngeen mënta nekk ci gunge bi jox leen suba incha allah rendez-vous ñu dellusiwaat ci émission bu mujj si ñu ñaanal leen jàmm ngeen jëfati ba suba incha allah